Раз, два, три, раз, два, три. Так, все, окей. Работает. И это работает. Все. Кайф, все работает. Что, Мих, можем играть. Что, сначала? В смысле сначала? Ну, я же ничего не помню. Я тебе напомню. Ладно, стебусь. Ну ладно, тогда не с самого начала. Согласен. Потому что сколько раз можно сначала перепроходить. Давай ты создавай. Я? А кто создавал? Я создавал? Ты, сейф у тебя, у меня новая игра только. А, все, окей. Присоединяйся. Или тут только по пригласу, да? Я уже. Ну, Точно, только из видимо. игры. Тут только из игры, по-моему. Перемещение. Шон. Игроки. Так, напоминай тогда. А что ты не помнишь? Мы сейчас где? В городе. Спасибо большое. Что мы делаем? Обращайся. Пойдем по городу. А какой квест мы делаем? Городской. Михаил, вы не помогаете. Короче. Что-то происходит. Вот. Мы расследуем убийство, насколько я помню. А, точно, да. Сюда приехали, потому что тут убили долбоебикса. Вот. Потом мы нашли этого долбоебикса, который кот. Он что-то сказал, я не слушал. Нас но портанули. мы теперь расследуем убийство. Нас портанули, да? По-моему, мы поболтали. Мы нашли эти камни, Во, в которые нас дневнике можно меняют. почитать по загадочному убийству. Что у нас тут вообще? А дневник на Ну и какую по кнопку? путешествию. G. G? Точнее, L. А, да, ну еще были у этого, помнишь, у Качихи времени, где мы там долго пиздели о том, что дракон Вот, да, я хочет говорю, свою смерть. нас портанули, я говорю, мы там болтали с этим гоблином. Гоблин. И, кстати, гоблин. Все, помню. Все, так, чё, куда мы сейчас тогда отправляемся? Не буду. Ну, мы, в принципе, город исследуем. Надо найти путников, наверное. Ну, и, в принципе, квесты повыполнять, ходить. Мы что-то особо-то не исследовали, только вон на рынке пошароебились. Ну, пойдем И дальше, из да? лечебницы на СТПшной. A moment of your indulgence, if you please. Чё там? You are the source hunter, are you not? The hero the whole of Sightseal is abuzz about. The talk of the town. The juiciest grape on the grapevine. Such a pleasure to meet you. A delight. No, scratch that. It is so much more than a delight. It is an По-моему, нас какой-то культ сейчас intervention звать of будет, да, fate. чувак? Yes, that's it. Fate has put me on this No. very spot, Oh, so no. I may tell you all about a most intriguing opportunity indeed. Логичный вопрос, а ты кто? Mendius, at your service.
What is my profession? Well, I'll tell you what it used to be, and that is a man of medicine. But what does a man of medicine do but mend what has first been broken? I saved lives, to be sure, Мавроди, but короче. today I change them. Че вроде? Мавроди, А, мы а не вроде... Менди. Раз тебя не беспокоит, то, что тут разгуливает They ниже. call the undead a problem, my friend, but those who know the ways of the fabulous five see no problems. They see opportunities. An enterprising spirit can wrench riches from cold dead rocks, or from cold dead full stop. И что ты нам хочешь парить? Oh, it's not merely an opportunity. It is a once-in-a-lifetime chance to become better. To become the full extent of the promise that is locked inside of each and every one of us. So first of all, let me ask you this question. Do you like adventure? Ник, тебе нравится приключения? Нет. Мне Почему? нравятся деньги. А приключения, которые проходишь, чтобы получить эти деньги? Похуй. Не знаю, мне нравятся приключения. Of course I do. How could someone in my profession not? Some could not, because they are professionals, not adventuring daydreamers. Hanging around again, are you? Waiting for what? Let's see. Так. Clearly, two strong personalities Huh? stand before me. А, Two who voiced their opinions with vigor when А, they это просто differ. типа нам What какие-то else плюсики would I надо. expect from mighty Ну, ведь. source hunters? Too bad your line of work comes with such measly recompense. Am I right? The wage of a mere soldier. Вот тебе точно Now, хочется. between you and me, tell me truthfully, don't you sometimes wish you could earn more? Well, I can't say that I haven't. Yes, some extra. Indeed. Indeed, что ж gold так is пропускаешь? always welcome. And among the Что fabulous пропускаю? five, gold flows as Ну, ты вот freely нажал. as Что мой water ответ был. does to the sea. Ну, а он треснулся. ну, потому что он не озвучивается. Не озвучивается. Не. Да, я начал слышать, и потом, оп, перебивка. Он А, озвучивается. ну, мабы. Even so, my friend, matters of a pecuniary nature aside, what is life without variety, without spice? To be a source hunter must get frightfully dreary sometimes. Am I right? All those orders. Investigate this, retrieve that. And at the end of the day, what do you have to show for it? Wouldn't you prefer to call your own shots? Be your own boss? Нет ничего позорного в том, чтобы исполнять приказы, если твой господа достойны доверия. Но я считаю, что лучше самим командам. It's better to lead than to follow. That much is true. Better to be served than to serve. Well spoken. Well said. Как же он зубы indeed. заговаривает, заебал. Life's too Как же он short to качает spend it нам doing someone очки, else's так что bidding. пох. Am Ну I да, right? спасибо ему. Of course I am. And I could help you attain the dream. Enact the change you deserve. And that is exactly why I am here. Why fate has put me right by the door to the King Crab. So that I could Я, meet кстати, you краб. and tell you about the marvel that is the Fabulous Five. Мем The такой. invitation to join is yours. Grab it. Ah, the Fabulous Five. How I enjoy simply saying the words that describe the most illustrious and celebrated adventurers guild in Riverlong. Our mission, to better the world. Our mantra, to better ourselves as we do so.
to realize our dreams and cleanse our souls. You'd like nothing more than to enlist, wouldn't you? Of course you would. And you can. Of course, if you still have questions, I shall answer them to the best of my abilities. But if not, how about we get Ну, кстати, микро started? нормально? Вроде да. Чем же занимается великолепная What? пятерка? Gem of a question. Straight as an arrow. Sharp as a switchblade. Господи, да он заебал. Most meritorious Mhm. of you. Now then, to join the Fabulous Five is to join a fellowship, to join a fraternity, a sorority, a community. The title of Knight is bestowed upon you the moment you sign our waiver, and so it all begins. I shall be the one to give you your first contracts, and once the job is done, I shall see to it you get your fair share of the reward. Of course, should you spread the word, should you propagate the gospel of the Fabulous Five and thereby draw new Реально knights как into пирамида our получается. fellowship, you will get a Ну да. share of the reward from their contracts too. Isn't that wonderful? By now, the genial glow of the fellowship must have warmed your heart. It has, hasn't it? But did I say Дружба, fellowship? родственные I отношения. mean family. Уже в койку For like a клаялись, кошмар. family, we support one another, cheer one another, see each other through thick and thin, partake in glory and defeat. Work hard, fulfill contracts, enlist new knights, and swiftly shall you rise through the ranks. You will better yourself. You will better Riverlon. You will make the stars shine all the brighter. And you'll get fabulously wealthy in the process. Че, хочешь завербоваться в What's великолепную not to пятерку? like? Убить его всегда успею. Это не от... Ладно. Of course, of course, of course. All you need to do is sign this waiver. А хотим ли мы ставить подписи? Вот это вот вопрос. You're part of the family. Подписи All I уже need не is your хотим. lovely little autograph. What do you А say? можно прочитать, что мы там подписываем? Но, видимо, нет. Down the market, it seems. Видимо, ты либо тупой, либо осторожен. Hanging around again, are you? Waiting for Не, ну what вот exactly? подписи ставить я что-то уже не очень хочу. Так что, наверное... This Fabulous Five business sounds too good to be true. I'm going to pass. Agreed. You came on a little bit too strongly there, buddy. Жесть я на тебя Oh, давлю. how frightfully disappointing. How illogical and short-sighted of you. To deny Это the преступление fabulous против five. разума и It is a человечности. crime against reason and humanity. Opportunity knocks, and you close the blinds. The lackey's life is yours, and by choice, too. So long. Fare thee well, though you won't. И что нам написали? Пятая пятерка. Искать приключений. Медиа прикоснулась к гильдии под названием пятерка. Нам это показалось странным. Мы решили отказаться. Ну, понятно. Так, мы тут еще не были, да, ни разу, по-моему? Ah, hello. I suppose you're here to viciously interrogate сразу me всё for пиздишь, да? information I don't have. Ну, Like зачем? our noble Captain Aureus before you. Что? Farrell sneaked off to А, тебя не спалили? Ну, тебя спалили. Тебя тоже. Аурой. Расскажи о себе. I am the Duke of Ferrell. Though I suppose my name is in the mouths of enough ruthless gossipers that you've heard of me by now. It's very tragic news. I won't posture and say that the Counselor and I were anything near allies, but I truly never wished the man harm. Что на него можно купить? Светокогненный щит. Или творение огня. Золото. Еще есть. Слушай, а вот то, что мы спиздили, это можно кому угодно ж продавать, правильно? Да, вроде. Ну вот у меня вроде подушка, я не думаю, что я кому-то дороже смогу продать, правильно? Ну да.
На тебе подушки. Бочка с водой нам нужна вообще? Не, ну подожди, у кого лучше обмен, то ты... Ты качал обмен? Хороший вопрос. Я посмотрю. А мы там вообще как-то Обмен это где распределили. сила, ловкость, интеллект, сложение, скорость, восприятия. Чё? Это Где в способностях. А вот. Нет, так в способностях оружие, защита. А, там внутри. Это где в личности? Да, не, они у меня не вкачаны. Ну вот у меня один есть. То есть тебе типа все отдавать, и ты торгуешься, да? Ну шуман, да. А чё у тебя вообще вкачано? Сила воли 1, гидрология 1, перекинетика 1, чародейство 1, лидерство 1, обаяние 1, ремесло 1, телекинез 1. И у меня сейчас еще одно очко есть. Я вот думаю, куда его потратить. А почему я могу лидерство вкачать на вторую, а обаяние не могу? У меня только один. Потому что там кап пока что. У тебя лидерство, скорее всего, голубенькое, это значит, что оно у тебя получено не очком, а за счет чего-то другого. Скорее всего, за счет статов. Ну, не статов, а твоей этой. От того, что ты выбираешь в диалог. Ну вот, мне сказать, что стоит качать? Ну, просто я тут вообще не понимаю. Оружие, наверное? Или оружие это чисто... Ну, жезл работает, если ты не магией стреляешь, а чисто жезлом пуляешь. Ну это нахер не надо. Или надо? Ну, как, надо? Прям в приоритете. Естественно, тебе нужен... Основное твое это вот в навыках. Твои две... Ну, выбрать две школы, которые ты будешь прокачивать. Ну это я выбрал уже, по-моему. Я же по одному их качнул. Телекинез? Нет. А, телекинез это не то. Телекинез. Я тебе про навыки. Гидрология, перикинетика и чародейство у меня вкачаны на 1, но я больше их не могу вкачать, у меня кап, видимо. Ну, кап, да, как и у меня. Ну, ты 3, правда, выбрал, хотя надо было 2, ну ладно. Короче, надо сначала спутников найти, пока, короче, не трогай это очко. Продавать буду я. Но надо будет просто распределиться, кто что делает. Так, а как тебе тогда отдать? Ты, скорее всего, телекинезом будешь. А ты где вообще? На стульсе. Вот. А как с тобой торговать? Правой кнопкой на предмете, там есть функция «дать мне». Нет. Либо можешь просто на мой портрет перетаскивать. Легче, наверное, просто правой кнопкой. Нахера ты попиздил подушки, которые стоят 1 голду? 1 голда тоже голда. Вообще, я напомню, что ты все пиздишь. Да, голда, не голда. Ну, в смысле не голда? Продай ее, и у тебя будет голда. Ну, нерациональная голда, вот с кашком. Пизди. Сейчас, секунду. Старый деревянный жезл воды. Стрелы же нам не нужны, или мы можем их отдать этим спутникам? Дадим спутникам, лучник-то у нас будет, наверное. Я думаю. Ладно, тогда пока оружие не буду. Так, что с чем пиздеть? С котом. Ты вроде животных качал. Да-да-да. You're welcome to scratch me behind the ears if you like. I won't scratch back. I am Unsinkable Sam. At least that's what they call me around here. Used to be a ship's cat, but the clipper I was on sank, when I was the only one to wrestle himself free from the waves. The people here were kind to put me in. Been the king crab's foremost patron ever since. So I was.
What friends I had. They drowned alongside the rats I used to hunt in the galley. And there I was, all alone. Not that I have it bad here, mind you. I've milk and fish aplenty. Most folks will pet me kindly, and when one of the village girls holds me tight against her ample bosom, I purr up a storm. Серега пишет ебать. I do long for a companion of my own kind, and in that regard, there is no one like Maxine. A magnificent ship she was. Used to belong to a pirate, I was told. Unlike me, she didn't prove to be unsinkable, though. We hit the cliffs right neath the lighthouse. Not very apt a name for that building, I must say, for no light was shining from it. The moment I hit the water, I writhed around like I would on a hot tin roof. By some miracle, I managed to reach the beach, covered in kelp and smelling worse than a fish's funeral parlor. But I was alive, and that was more than anybody else could say. By all means. People make a fuss about them because they endanger the lands around the city. They never bother me when I'm out for my monthly walk, though. But still, I do detest them. I mean, they're so unnatural, aren't they? Cats can have 9 lives, but humans are only entitled to 1. Oh, don't mention orcs to me. Worse than dogs, that lot. Sank Walrus Willie's boat right from under him. Best anchovy fisher in the world he was. A loss to us all. Maxine, the mayor's darling pet. So gentle, so fair a feline. The grace of her whiskers, the subtle palette of dyes in her sable coat. She's one of a kind, that cat. She likes me. I know she does. But when I declare my love, she backs away. I don't know why. I have serenaded her and braved many a bucket of water for my efforts. But for some reason, she is not to be swayed. Saffrons, I dare say. Что там с официанткой болтаешь? Такие жалкие честные, только некромант. Так, ну ты убираешь. Я продаю шмотки. А, ты не хочешь с ней болтать? So you're just hanging around the inn, are you? Waiting for what? Concerns myself with I'll such thank you things. to leave me be, you old rat. Oh, you think you can speak that way to her? Well, suffice to say it, I've got my eye on you, Baron. I am a duke, potato-eating peasant. А картины сколько стоят? Нормально. Tell me, Alistair, Они стоят... that had the fortune of challenging the fabled wizard of hunters. А мы можем спиздить вот эту голову оленя? Не знаю, какой это главе. Ну вот, над камином. Если она подсвечивается, то Ну можно. там написано трофей. So you're just hanging around the inn, are you? Waiting for what, exactly? Нет, не можем. I'll thank you to leave me Ну, be. там сундучок нарисован. Oh, you Это think типа you can этот. speak that way to her? Well, suffice to say it, I've got my eye on Типа сундука, A короче. source hunter. I'd like to report some dark magic. Only tainted hearts could tip as miserably as this lot. Been at the King Crab nearly 10 years now, personally. Seen every character you can imagine, from bums to wizards, passed through these doors for a pint and a place to rest. I think I'm one of the last folks to hear him alive. That awful scream has been ringing in my ears ever since. And with the room where it all happened still under quarantine, we've a constant reminder of exactly what happened. Though that's the question, isn't it? What exactly did happen? We all thought it was Esmeralda who checked into that room, and the Duke that followed her in. Эсмеральда, это его жена, да? Да. I
I was washing up and nudging the last of the lushes out of the door when a cloaked woman rushed in right past me. I never got a good look at her. Damn my eyes. But I figured the way she disappeared that she was visiting one of the lodgers. Lucky for the perpetrators, I was rinsing bottles in the back when the terrible deed took place and saw nothing more. I'm not proud to say I ducked under the counter and damn well stayed there till I heard Ivad fling that door open. But I was paralyzed with fright. Вот еще есть. А вот кто постоянно к этому приходит? Вот это что за челик? Мадора. Back, demon! Back, or I'll... Это то, что нам надо. What's this? А, это спутница, да? A thousand pardons, comrade. This old bear's edgier than a dodecahedron these days. I'll tell you, it sure does me good to set eyes on Из another какого of our ордена? order. From Academy Ну, мы из West, ордена. aren't you? А какого я уже забыл? Give Captain Wartrus Орден. my regards next time you see him. Какой? Орден. Феникса? Я не помню. Уникс. Просто орден. Просто называется орден? Вроде да. Ну и типа мы за все хорошее против все плохого, да? Ну, это уже сложный вопрос. Мы из ордена. Окей. Heavens, Hornets! That's quite a story, comrade. And come to think of it, one that might concern you. See, I'm here on, well, let's call it a loan from a town to the north of here. Hunter's Edge by name. There's been an attack there, comrade. Orcs. Not your run-of-the-mill savages either, but ones who've taken dark magic to new heights. What they want in Hunter's Edge, I can't say, but it's my responsibility to send them packing. Preferably with their horns in their suitcases and a knee-knocking fear of ever crossing paths with a sauce hunter again. I came south seeking the Legion's help, only to find it tied here in Sicil. They don't have a spare soldier to send northward, and even in my finest form, I can't clear the place of that many orcs without backup. You wouldn't. I trained up in Academy North, after all. We don't cross paths with you Westers all that often, but it's always a pleasure when we do. Вы ночной дозор, пишет Серега. Мы охотимся на темных. Medora's the name. Retired, or so the Order keeps trying to tell me, but never out of commission. My hand to your cause and my sword at your side. By the skin of my teeth, comrade. The savages were rounding up villagers when one of them activated a tripwire on our village wizard's property. Fortunately for me, that particular wizard has a penchant for things that go boom in the night. I managed to wrench free of my captor's grip and flee toward the forest. He pursued me for miles, but I'd lost him before I made it into the Sicil hinterlands. Well, comrade, I hadn't thought of it till you tapped my shoulder just now. But perhaps I need a contingent I can trust if I'm to take back the town. And the way I see it, you could use reinforcements here in town. I've been scouting Sicil for some time now, and I believe I've sussed out sufficient intel to help solve the murder of the Counselor. With our minds and swords in tandem, we'll make short work of the perpetrator. More than I'd hoped, comrade. I don't know what in tarnation's gotten into the townsfolk here, but there's enough dark magic running roughshod to topple a small mountain. А магов, использующих магию источников в целом и для совершения преступности в частности. А, мы типа охраняем источник. Есть магия источника, а есть просто магия. Ага. Короче, мы караем неверно. Мне There's нравится. Mayor Cecil's doings for one, and the mysteries of our master Thaleron for another. And on top of it all, the feline menace is lurking at every hearth and shadow. You mean you don't already know, comrade? Their kind can see in the dark. It ain't natural. Жесть. Опасно. Now don't get me wrong. I think the mayor's a decent sort, even if he can't hear farther than the tip of his own nose. But from what I've heard whispered around the docks, the old guy's gotten himself mixed up in something not quite on this side of the law.
Магия источника работает на жизненной силе жизни других. Магия источника как варп Вархаммера. Нашел ты мне что сказать, я вообще члены Вархаммера не знаю, Серег. I suspect an illegal sauce artifact or substance is at the root of it, but exactly what or who's given it to him, I can't say. And since I haven't technically been assigned to Cecile, I don't have the authority to interrogate him. Fella seems like a humble doctor, but I bet my sword he's dealing in something darker than splints and tonics. Что такое Телерон? Не помнишь? А мы с ним встречались? Вот я не знаю, я вот просто спрашиваю. По-моему, нет. Нет еще? Окей. A loose-lipped fishmonger let slip that she'd seen our good doctor scale the city wall on 2 separate occasions, well past midnight each time. My bit hardly the habit of an innocent healer, I'd say. Well, you know the old expression. 2's a tea party, 3's an invasion. I know this place like the back of my hand by now, and the orcs up north will be short work for a trained-up trio of sauce hunters. Интересно, вот она говорит трое. То есть, если бы я один играл, она бы сказала двое. Мне интересно, тут меняется из-за этого диалога, да, получается? Наверное. А может и нет, потому что ты не можешь в соло играть в эту игру. Ты в любом случае себе в одиночном прохождении 2 персонажей создаешь. А, 2 создают, да, типа? Тогда. Да. А они спорят тогда или нет? Do I seem like the sort who concerns myself with such В things? диалогах. Не знаешь, да? О. Не помню. Так, ладно, отлично. Завтра называется от любой нечисти, проникшей в этот славный край. Не знал мне. Помните, крайне на работу, слушай, смотри, мне вот интересна такая механика. Вот мы сейчас ее возьмем. Мы сколько можем с собой брать челиков вообще в целом? О. 4. 4, да? Но из чего мы ее можем, грубо говоря, потом сказать? Сорян, пока. Можем, а зачем? Не, я сейчас спрашиваю. Ну, естественно. Ну тут же наверняка больше 4 возможных, своих сопартийцев. Ну, я точно не помню. Но как минимум в городе в этом еще один, которого мы возьмем. Ну. Ладно, A давай. fantastic plan. With 3 source hunters working in tandem, Я не помню, we'll put an end to all the если в этой evils части, bent но во against второй this можно fair было land. вообще типа создавать наемник. Another source hunter on Типа the свою team гильдию? will make us all the more Нет, formidable типа against this wicked еще man. создать себе напарников вручную, А. без сюжета, без личности, просто А, болванчик. That's the spirit. Listen closely now. Я не уверен, что в этой части так Hear it? можно. That's the sound of every orc and sorcerer in 100-mile radius shaking in his Все пишет, можете взять 2, а их сильно больше. Oh, careful now. Так, ну окей. Your Чем? head's growing more swollen than saffrons, I dare say. Так, ну, давай к тебе ее привяжи ее к себе. Или я только могу. Ща. Как ее к тебе привязать-то? Вроде вот так, но что-то она не хочет. Попробуй ты. Я вот на тебя надо навести или как? Ну, вроде как нет. Не привязывается. Или это воспитывает? Do I seem like the sort who concerns myself with such things? О, О, привязалась. да. Ну нет, это и сделал, не знаю. Так, что у нее? Она дело, очевидно, крепостила. Есть тебе что и дать? У меня, кстати, меч какой-то есть. Точно. Но ты в Если любом лучше- случае мне все отдавай, потому что я познал. Вот у меня знание легенд. Правда, еще никак не купил себе стекло. Что такое но знание легенд? Способность распознавать предметы. Он меня распознал. А, ну, Ну скидывай. вот я сейчас дам Мадоре. Тут меч, посмотри. Have you ever had the fortune of challenging the fabled Хуйня. wizard of Я себе отдам, потом продам. Ну вот это посмотри. Щит. They say he's privy to ancient and arcane secrets, Ну и все. the likes of which I doubt Да, you could отлично. even fathom, old friend.
Так. Здесь потом не очень удобно, там потом проблемы будут. Так что берите с умом. Типа будет проблемы с прокачкой вроде, если потом менять, но это не точно. Серега пишет. Ну, он посмотрит. Кого отвлечь? Вот этого мужика? Да. Sorry, I've run out of signed handkerchiefs. An Alistair keyring, maybe. In any case, make it quick. You're not the only fan Кажется, who wants some увы. of my time. Нужен ты. Ничего. Меняемся. У меня нету телекинеза. Я там не достаю. Окей. What do you think you're doing? А как в бочку превращаться? Не-не-не, ты отойди на чуть левее. Как в стелс ходить? О, Все. тихо. Я не могу ее спиздить. Что значит не можешь? Я навожу, ничего не происходит. Ну ты кликаешь на Да, взять? да, кликаю. А там даже кнопки взять нет, понимаешь? Альт зажми. А. Не достать. Увы. Ну или прокачать телекинез еще. Ну, ради одной картины телекинез скачет. Да, нам он все равно понадобится. Ты все равно телекинез качать будешь. А я не могу вкачать телекинез, у меня кап. Тогда увы. Тогда Really now, увы. I can't afford to indulge in chit-chat with my legion of followers. What do you mean, not familiar? You expect me to believe you've never heard of Alistair the Almighty? Why, I'm only the most famous wizard this side of the Distis. Although, it'd be worth checking the other side too, just in case. And don't forget, I'm the most eminent member of the Fabulous Five to boot. Surely you already know we've been voted the most influential adventurers guild by SideQuest Monthly. 3 years Ежемесячно, running. но дополнительное задание. Those nasty beasts are hardly worth my time. Though I suppose I'll step in if none of the recruits manage to prove adept enough to handle a few skeletons. Your interest is piqued, I see. I'd suggest you have a chat with Mendius outside. He's in charge of recruitment and other such drudgery. A word of warning, though, we only accept the best and the brightest. By the looks of you, I'm not sure you'll make the cut. Вот же чел. Анна, ты What что have we делаешь? here? A source hunter, is it? Well, my day just became rather more stimulating. Oh, stand still then, if you don't mind. I want to take a good long Тебя ждать? look at the so-called Чё? savior of Тебя ждать? Seal. Что там? Интересно? Ну, диалог, не Tall знаю. as an elf, strong as an orc, but your face, quite classical, isn't it? Statuesque, some might say. Yes, Ясно, не smooth заплохо. and sturdy as marble, yet fine as a Почему? chisel's edge. And my word, what passion burns from your eyes. Please forgive my being forward, but О, еще одна I dare из say. пятерки. Can it be? Well, you're exactly the person I've been searching for. I am Anna, jewel in the crown that is the Fabulous Five. I've cut 1,000 throats, and baked 1,000 bread rolls, Пекла stolen 1000 the crown булочек. jewels of the Queen of Errata, and, with my pockets full, helped her reach enlightenment. When the day comes that I die, the gods will evacuate the heavens to make space for my formidable Жизнь collection у of нее designer самомнение. slippers. I contain multitudes, you see, and I am utterly replete. Except that, much to my dismay, I had as yet to find the companion to whom my heart so clearly calls. But then, Source Hunter, you wandered into Oh, this yes, tavern, and I am most certain that that companion is you. That I have. For nearly a lifetime, it seems. Well, I'm sure you must know what I mean. Like existence itself lacked a significant component. Like if you could only fill a certain void, could connect with the right body, the right spirit.
Together you could uncover new and thrilling vistas. I believe I have found that component, that body, that spirit within you, Source Hunter. Come, if ever we are to be united, Come. we must truly entwine our fates. We must link Блин, надо our сделать себе forces сампади forevermore. перебивку. Вот это. Yes, you must join the Fabulous Five right away, as soon as time permits. Together, as a team, we'll explore the boundless realm before us. We'll uncover fate, inch by inch. Already refused to join? But, darling, didn't you... how can we... refused? Oh, a plague on both our houses. For now, we may never link our destinies. Away from me now, oh perfect specimen. Torment me no further. But if you happen to meet more able-bodied, agile-minded adventurers, don't hesitate to, send them my way. A woman can only mourn for so long. My only one. Есть. Come now. Так. Что ты там с ней делаешь? Торгуешься, что ли? Торгуюсь. А ты что продал уже? Или ты что-то у них ищешь? Что значит все продал? У них ограниченное количество денег, я не могу им все продать. А у тебя куча всего еще, что есть продать? У меня куча награбленных картин. Вам не нужны картины. Знаешь, встретились два афериста. Один заманивает цифру, другой всем картину впаривает. Посмотри, какая картина, очень похожа на тебя. Может быть, это твой идеал? Pointless chatter with strangers does so thrill me. How did you know? Please continue interrupting my drink if you'd be so kind. How curious of you to show interest in a lonesome stranger at the bar. Let me answer by saying that who I am is hardly any of your business, and anyone with an ounce of tact would have known that already. Can I tell you? I suppose I can, and I could. But why would I turn my attention away from this whiskey when Mendius right outside is simply panting with excitement about the whole affair? It's you. Just the Can I tell you? I suppose I can. А, это все? Zimbladorix! That! Ha! Quite under my spell, aren't you? Yes, my enfriending charm never fails. Me? You mean you don't recognize me? Well, you must live under a very large, very heavy rock, for I'm the finest wizard in Rivellon. Yes, that is strange. Strange indeed. But it's a strange world we live in, isn't it? A strange and magical world, full of wonders and regionis regentum. Oh, you'll find out. You'll find out indeed. If I'm as good as they say I am. You'll have sprouted a pair of long purple ears in the next hour. Ah, how I do love a tasty aubergine in summertime. А есть тут люди нормальные? Увы. Hearty welcome to the King Crab Inn, and a pleasure to have you. You look like you could use a round or three, so what'll it be? Have a seat and stay a while. И не работа, найдется работа для 3 Three hopeless sailors. Truly wish I could help you, but I'm barely keeping afloat as it is. The name's Ivad. Pleased to make your acquaintance. I've been offering the weary travellers of Sicil drink and rest for nearly 2 decades now, but the king crab's older than that by a long shot. All you see before you is the manifestation of my great-grandpappy Horatius Dungeness's noble vision. Beer and naps for everyone, no questions asked. Well, between you and me, things have been rather slow since the, incident. But with spirits high and liquor flowing like it is tonight, it seems the crab may just come out of that pinch. Psst. Mind if we keep our voices down over that sensitive subject? Death and dark magic ain't exactly great for business, you know.
That room where it happened, it was rented to a certain woman. Though I regret to say I can't Да, мы say уже это exactly знаем. who. This inn isn't in the business of asking many questions, if you know what I mean. She came heavily cloaked, but paid the full sum in advance. I was used to such transactions after many similar concerning a certain Esmeralda. Он угорает? Figured this were just more Я of the не same. хочу говорить, кто это был. Я уже привык так работать со своим. I saw one other figure go into the room that night. Someone tall, built broad like a man, but shrouded the same as she. Again, standard practice for Mrs. Counselor and her visitors. I was startled awake by a horrendous hubbub shortly after midnight. I jumped up and grabbed me grandpappy's machete, bleary-eyed and awash in fright. By the time I burst into that room, it was horribly silent. There was only Jake on the floor, dead, surrounded by what may as well have been a battlefield. Whoever done it has escaped through the window, but I saw nary a soul when I looked out. You can bet I hightailed it to the Legion barracks faster than a jackrabbit after that. Councillor Jake, that poor man. I knew too much about his affairs, you know. Never figured it my business to say anything, but after all that's happened, I wonder if that weren't a grave mistake. Esmeralda's longest-standing lover has the audacity to remain lodged at this very inn, you know. He's called the Duke of Ferrell. A high title for a low man. If you haven't yet asked him about Esmeralda, I'd recommend it. Hey, stop that! Что ты делаешь? Что ты сделал? Я заебал с своим оружием, блядь. А, из оружия, типа. Greetings, Source Hunter. I don't mean to Картины hinder your покупай, не investigation, выебывайся, but I мы can't идем, open this блядь. door for anyone who hasn't received Captain Aureus' explicit approval. Ты что за шиз? Greetings, traveler. And may the Immaculate Conduit's myriad blessings comfort and cradle you. Tell me, have you yet heard the Господи, тут все revelation? что-то себе хотят впарить. You mean you haven't heard? Oh, what fortune that I may share the goddess's salvation with one who has, as yet, been lost. Steel yourself, friend, for your mortal spirit could be forever transformed from this moment forth. The conduit, our link to the goddess herself, has given us a special gift, and the gift is thus. By following her instructions and becoming initiated into the one way, we can each of us live on for a span greater than the number of stars that twinkle within the goddess's right eye. What's in a name, dear friend? For we all begin equal in the conduit's eyes, and only through great deeds may enter into her inner ring. She came from on high to we mortals and showed us the path to the goddess, where all living souls are naturally inclined. She showed us that injury and malady need not mark the end of life, but that through her methods we could ascend to greater life in service of the goddess. Ah, for this hallowed information, you must seek an immaculate chapel. Go north, friend, through the forest and into the town of Silverglen, where all may be revealed. There, among her followers and friends, dwells the goddess's ecstasy, her one way. Go on the path to the righteous, my friend. Forget not that the conduit has great plans for you. Зачем ты меня закрыл с ним? Так, мы можем сразу пойти на второй этаж, посмотреть, что там? Можем. О, а мы в подвал еще можем пойти. Как тебе такое, Илон Маск? Можем. Крыса, стой, я хочу с тобой поговорить. Как ее поймать?
killed Councillor Jake, but I didn't see her here the night of the murder. Then again, she might have just gotten a new pair of shoes. Ну все, крыса раскрыла дело. Жесть, молодец она. Так, а какого хуя тут яд? Ну вот так. Чё, и ловушка там была или что? Ну, походу. Там нашу мочат. Бабу. Ну что, отойдешь? Кого мочит? Ну посмотри, она в шоке. А, ну... Увы. И еще раз, ты может отойдешь? Я тут при чем? Ты ее управляешь, она... Так ты можешь отойти, она с тобой. Так сама пусть ходит, еще управлять должен, ну, блять. Ладно, я понял, тут можно вон спиздить все. Я пока познаю и проверяю, что опознал вообще. Так. Наложи лечение, где If надо. only the popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous you've become. Это кто сказал? Feel like I've been set in stone. А кто у нас взломщик? Ты? Никто. Взломщика мы возьмем, но либо кто-то из нас должен будет качать, но пока взломщика нет. Popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous you've become. Кто это говорит? Может, это над нами? Нет, это не. Ambushed by a scoundrel. Подлая ловушка! Стоит, долбится туда. Слушай, если я туда кину огненный шар, яд же вроде рассеется, да, мы сможем там полутаться. I am powerless to act. Есть. Ну, попробуй. Отойди. Ну, только это у меня этот I've been struck by свиток. lightning. Ну, похуй, потрачу. Ну, что стоим? А, это так работает? Ну, там, скорее всего, то, что распускает яд, надо прикрыть. Я просто искал дождь, а у меня его, кажется, нету. По-моему, есть дождь. Мне кажется, его еще не вкачал. Ладно, тогда потом. Пойдем спасать эту бабу, а то он так и будет стоять. Или тебе нравится, когда она страдает? Что потом-то? У тебя телекинез есть, поставь туда бочку. Путь закрыт. Путь закрыт. Чё? А как ты это сделал?
Закинул туда бочку, уходи. А, о, ключ. Что ты не взял-то? Что? Ты взял ключ? Где? Альт прожимай. А, Постоянно желательно. я Ну, забываю. увы. Да что, вон. У нас есть коробка. А, ну, ставь. Ну, а зачем? Это Я не от сюда того, ключ? от того, который справа. Справа который. Сверху? Там? Или даже где? Сундук. Ну вот, справа. Ну. Так, неопознанный элегантный стиль, стальные доспехи. Неопознанный короткий вязовый лук. Какие-то штучки. Сейчас тебе отдам. On the men! That's enough of that now. Ну что ж ты творишь? Увы. Отвлекаю ее, давай. A source hunter? Don't tell me we've got to worry about dark magic on top of it all. Чувак идет, чувак идет. Стой. About time the council took note of... Пизди одежду. This town has seen better days, but despite it all, we'll always have the sea. Зачем мне пиздить одежду с стоимостью на голда? Ой. Ах. Похуй. Я случайно нажал. А что, она дешевая, типа? I'm telling you, a Блин, necromancer одна голда. doesn't work in Sicil. How else do you explain Ты missing это можешь dead проверить, что sprouting там like стоит, там mushrooms написано. in the night? От кого ты прячешься? Кого бы то ни было. Мало ли. Ну, чувак. Видишь, зашел, блять, This town наглый. has seen better days, but despite it all, Шум, we'll always have the блядь. sea. Ну ты мне говори, когда все-то. Я же не знаю. А, ну все. Greetings. No, Oh, you are не в ту most сторону. welcome in my chamber. Customers rarely find me Так up я here, двоих со мной but не смогу I do отличить. so abhor the hustle and bustle of the marketplace. Ну, главное телохранитель отвлеки, а шарабится сама по комнате. А, да? Ой, видишь, вернулась. А я не могу... А, Move могу. along. Hey, stop that. Ну, и шо? Чё она тебе там говорит? Ты извинился? Мне понравилось ей это. Ты извинился? Нет, я сказал, увы. А почему +1 тогда нам дали? Я ей 30-ку накину. Чтоб не бухтел. We'll have none of that, you hear? А, Тереть, блять. он просто сам развернулся, братан. Leave me be, I've a job to do. Ладно. Что продает? Чародейство ассасин.
Интересно, покупай свои картины. Забавно, что вот ты, я не знаю, что там сделал, накинул ей 20-ку или что, да? То есть она, когда ты что-то спиздил, у тебя минус репутацию дала, мне не дала, и в итоге у меня с ней репутацию улучшилась. Просто. Алло. Так, ну все, больше делать нечего, ну. Ну, пока да. Двери мы тут повзламывать не можем. А сюда? Мы что были? В смысле, это месте преступления? Ну, я к тому, что я тут у него спросил, он не пустит нас без Ауреля. А, окей. The closest I've got to my match is when I linger over long Watch out! Oh, careful now. Скинул тебе одежду, может получше твоей. Actually, I think that's only roast pig. Ah, yes. Yes, of course. This time. Да, получше. Грации. Все, мы теперь сестры в белом. И... А мы у мэра были по этому? По-моему, нет, мы еще не были мэра. Я точно помню, что мы спиздили его жену. Ну, картины Спиздили его жены. жену? Ну, у жены картины. О, нет, тут мы не были. Картина на месте, значит нет. Highways and byways of silly old Cecile with the easy elegance of a puss with her tail in the air. I do declare such a sight is rather rare Осторожней, around here. чувак. А чё ты с кем болтаешь? Тебя слушаю. But where are my manners? I am Maxine, and you must be one of those hunters one hears so much about. Charmed, I'm sure. I'm the mayor's cat, don't you know? Born and raised on velvets and viands of most exquisite varieties. Maxine rhymes with queen, after all, and dearest. That is hardly a coincidence. But of course, darling, be my guest. Oh, this quaint little town is a tad too parochial for one of my more urbane tastes. But one has to make do, hasn't one? The fresh sea air does go to great lengths to invigorate one's spirit, that much I'll admit. And it is rather jolly to watch the ships sail in laden with all kinds of exotic wares, full of the little treats the mayor likes to spoil me with. Darling man, he dotes on me so. Heavens forbid! No, fear is rather too strong a term there, hunter dearest. The predator's instinct is a trait we share, you and I. And though those rancid ramblers may not be quite as easy to put to the claw as mice are, I assure you, they are just as easily outwitted. Oh, he's a darling old Tom, isn't he? Paws over tails in love with me. Курица забежала! Что она еще офигеть? The feeling's, well, Что это такое? natural, actually. Куда она? But that pet of a puss simply doesn't have a penny to his name. Жесть. At the risk of sounding as shallow as a spaniel, I can't but admit my Ушла. love does not come unconditionally. What Тут if we ничего had интересного it, не вышло. he and I? They'd jolly well starve, wouldn't they, with an alley cat for a papa? Oh dear Sam, he's such a good old bean. But he does rather reside at the bottom of the scratching pole, doesn't he? And dear me, one must have at least a mite of standards. Так, стой, курица, стой, я тебя поймаю. Блять. Она хитрая курица. Those dark-robed nuts really ruffle my feathers, sneaking around here at all hours of the night. Ладно. Ты кто такой? Oh, it's you. Come closer then. Closer. My ears aren't what they used to be. Nor my eyes, for that matter. Yes. А, это сам мэр уже? Source Hunter. Our city welcomes you. Расскажи о себе. What elf? Oh, myself. I am Cecil, Mayor of Cecile, and husband of the stately Cecilia.
I've been the mayor here for decades, and I'm quite eager to see Sicil through these difficult times. Yes, very difficult times indeed. What? Он еще глухой. Oh, you mean Sicil? Very difficult times indeed. As though the death of Jake, and by source magic no less, weren't enough. We're also facing all sorts of brutish intruders. The undead have overrun all but one northern trade route, while the orcs are making a habit of savaging our beaches. That's not to mention that at the top of this whole caboodle, there's rumors of some new religious sect or cult or some such sticking its tendrils into the innocent, seven-fearing folks of Sicil. And, while we're on the subject of troubles, I myself have a private matter I'd like to bring to your attention. It involves a magic relic I rather foolishly sought. A weapon called the Staff of Pergamon. What? The undead? Yes, for the past 2 years those blasted skeletons have all but suffocated this city. With all but one trade route overrun, Sicil's once torrential commerce has slowed to a pathetic trickle. Jake murdered? Oh yes, yes, now I recall, indeed. Жесть, дед, еще таблетки не изобрели, ему нечего пить. Certainly had our differences over the years, but old squabbles evaporate under such circumstances. Most of the townsfolk are certain Jake's wife Esmeralda is responsible. In fact, the Legion have taken her into protective custody to keep her safe from the mob. As you can imagine, I've known Esmeralda for years. That business between her and the Duke of Ferrol was always a bit suggestive. But I've never had cause to suspect her of violence. Still, one never knows for sure. An all-right bloke, apart from all this Esmeralda nonsense. The whole town knows the only goal of his business trips to Sicil is to spend a night or two at the King Crab Inn with Mrs. Counselor. Well, I do believe that's something your parents ought to have discussed with you long ago, Source Hunter. But I suppose if you really don't know, I'd be remiss if I didn't at least explain the basics. Ah, you see, when a lady and a fellow find each other rather nice, well, rather more than nice, they occasionally, well, they, Давай его ёбни. Oh, this is nonsense. I'm the mayor for the seventh sake. I can't be bothered to chat all day about the birds and the bees when Sicil's under siege by orcs, undead, and cultists. Мы не можем его поправить, да, что он не то услышал? Типа на ухо ему проорать. Ладно. What of what now? Oh, you're speaking gibberish. You mean the Staff of Pergamon? Yes, yes. I was expecting a shipment of weapons, and among the cargo was this very powerful, very rare staff. I managed to place the order through means somewhat, atypical to a government official. Cecil proved an old fool, though, for the merchant slated to deliver it to me has just informed me that the damn thing has gone missing. I fear it may have fallen into the wrong hands, and I wonder if you could retrieve it for me. His name is Conrad, captain of the Tide Splitter, a merchant ship still docked at the Sicil harbor. You can talk to him if you think it'd help, but I'd quite like to avoid getting the Legion involved, if you don't mind. The staff itself contains a shard of an ore, highly valued for its use in the weapons of war. I know use of the material to be forbidden, but I was desperate to do something to aid the townsfolk against the undead. Мне удалось познакомиться с тобой, Максим, симпатичная зверушка. Maxine? What in heaven's name are you? Oh, you mean the mongrel that's always skulking about the place. I spent months trying to teach that worthless hound how to fetch, and it sat through every lesson looking at me as if I were an idiot. Man's best friend, my eye. Господи. Это мужик олицетворение слова кринж. I've always been more fond of cats myself. Да ты что?
No. All my clothes are in fine condition, thanks. I've been going to the same Моряки, tailor блядь. for years. Что? Какие, сука, моряки, блядь. Почему Что не моряками хотим, называемся? Для 3 моряков, ты что, забыл? Вот это я помню. В порту, короче, стоят челики, у которых корабль потопили. Они такие, Всё, и они вспомнил. ищут работу. А он перепутал. Ну вот, по-русскому непонятно, типа, по-русски такие, у вас есть работа для 3 моряков? Что? Нет, я хожу к одному портому уже 100 лет. Сейлор, Тейлор. Бля, Сейлор, Тейлор, Джо. Спалили. That depends. What kind of berries are you interested in, exactly? Ah, the library. Yes, you must have a visit. It's the gem of Sicil. Would you like to have a look? I'll escort you upstairs myself. Че, пойдем? Ну, решай. Как ты безучастно играешь? Ну, твое первое прохождение, ты решай. А, ты мне вообще всю нотку подаешь? Ну, да. Marvelous. Follow me then. Ну, пойдем. А зачем я вытащил оружие? I knew that И dark как его dealing old убрать? man dabbled in source. To the gallows, I say. Как оружие убрать? Тап. What? Oh, yes. This library is the jewel in Sicil's crown, the beacon of culture and learning in our fair city. My Victoria has every volume you could possibly imagine, and she's got every speck of information about this place packed into her brilliant brain. Yes, Victoria's come a long way from that little bundle of claws and teeth I adopted so long ago. It brings a tear to my eye just seeing her here among her beloved books. What? Oh, yes. Что? I'll be on my way back downstairs Что? now. Please introduce yourself. I know Victoria will be happy to make your acquaintance. The Encyclopedia Daemonium. Encyclopedia, motherfucker. Omnes Давай, отвлекай autem его. mali daemonis quam. Rack. What mayhem? What's that gleam? Kaj Dinor. A brief history of sorcery still hasn't been returned. Theleron will have to pay yet another fine. Че, я пока болтаю с ним, пока там? Да? What is this? Who are you to interrupt my musings? Чё? By Naga the Protector, they have the Там manners зашла of boors, these Шарлин. people of Sicil. Че, она драться хочет? Ну, грузись. А у нас автосейв давно. Ну, увы, а что делать? Иначе мы весь город сейчас резать будем. Надо, наверное, почаще, да, сохраниться? Ебать. Я говорю. Конечно, рез. F5? Сохранение, да, надо почаще. Ты когда что-то тыришь, говори, а F5 нажимать буду. A source hunter? Bloody undead. Remember above all to stay behind the wall, we tell our... Praise be that Ahu the wizard built those newfangled weapons of his. Sicil would have long been overrun by undead if it weren't for them contraptions.
Hey, stop that. Чего? That's enough of that now. Never thought I'd see Sicil in such dire straits. This here's one of the oldest cities in Rivellon. Валим. Тут уже все обнес? Да. Leave me be, I've a... Greetings, greetings. Oh, you are most welcome я in с my ней chamber. вот это же мы Customers rarely that I am. I have spent more of my life on the road, travelling alongside great caravans. You wouldn't believe some of the things I have seen. Oh yes, a city besieged by the dead isn't even... Oh, but let us not discuss. Let us browse and barter. Бронь тебе еще скину. Watch out. Actually, I think that's only those pigs. Ah, yes, of course. This time. Dance a dugong. Ask away, my friend, ask away. Always helps to know a thing or two about who's covering your back against the gnashing hordes, eh? More than I'd hoped, comrade. I don't know what in tarnation's gotten into the townsfolk here, but there's enough dark magic running roughshod to topple a small mountain. There's Mayor Cecil's doings for one, and the mysteries of our master Thalron for another. And on top of it all, the feline menace is lurking at every hearth and shadow. Golly, but where am... Oh, at the river. Oh, dear sir. But of course, darling. Oh, this... Heavens... What? Oh, my elf? Oh, myself. Oh, what? Oh, you mean the undead of That's Not... And, Jake, most of the... As you can imagine... All right, what? What of what now? Ah, Cecil... His name is the Staff. Well, Oh, this is... That depend... Ah, the library. Yes, you must have a visit. It's the gem of Sicil. Would you like to have a look? I'll escort... Marvelous. Follow Ты me. дверь открыл? Да. Так. Тут ключ лежал на полу. Давай отвлекаю пока. Это можешь дверь закрыть, чтобы тебя не полили оттуда? Могу, но я сейчас так и выйду. I knew that dark-dealing old man dabbled in source. To the... What? Oh, my... Yes. What? Палка с гвоздем. What? Oh, it's you, Maxine. I've always been more fun. No, that depends. Please yourself, that depends. Please yourself. What would you like to... Jake, murder? Most of... As you can imagine, an all right bloke. What? What would you like to know? His name is Conrad. The Staff? Well, Oh, this is nonsense. My elf? Так, ну, я как бы...
Все на этом этаже. Все, я F5 ну. I need something more omnes autem mali demonis quam. Still hasn't been returned. Teleron will have to What? pay yet another. What is? Oh, but perhaps I spoke too soon. Perhaps I. No. A source hunter. That is what you are. Yes, a stalker of sorcery. A chaser of charms pernicious. In truth, I cannot go so far as to say it is a pleasure to make your acquaintance, for I take no pleasure in the company of man. But it may just be to our mutual advantage to join forces nonetheless. Why? Simply because you hunt source, and I, Тебе бы этого J-Man, отвернуть hunt куда-нибудь? demons. Не очень удобно Aware, смотрит. of course, that quite often now. I hate what I... This is a sentiment I'm quite certain you must recognize. On one condition. That on our joint travels we will never... У меня проблема. Или проблема. Это, видимо, какой-то наш спутник. Мы его берем или нет? Он не хочет заключать сделок с демонами, а я не знаю, хочу этого делать или нет. Нет, дело в том, что нам не нужен третий маг. Поэтому спасайся. Увы. Ну я задушусь с него, господи, вот это вот. Шекспировское наречие. Я тебе говорю, замею нам не нужен. Так, развернусь его, да? Да. The source hunter. Have you come to your senses? Have you changed your mind? Are you ready to join forces? What do you think you're doing? Полился опять? Да. Kaj'Dinor. A brief history of sorcery still hasn't been returned. Teleron will have to pay yet another. Ты ебучая, блядь. С ложкой ходит, блядь. Съеби нахуй на парашу. Съебало. Ну, вроде все. Так. Demonology for dumbbells. Ugh. I need something more advanced. The Encyclopedia Demonium. Ждем другого игрока. I know it by heart. А, это Мадора? Это на Мадоре говорит? В смысле? No, this isn't the grim Она с Мадорой болтает. The pseudo-monarchy А, of ну да. In the name of Amun-Hor, I bid thee Tujda Getahal be welcome, human. My library is yours, as I hope your friendship is mine. I am Victoria, daughter of Mayor Cecil. Oh, I know what you're thinking. The likeness isn't exactly striking, is it? When I was very young, you see, I must have been cast out by my tribe, for I was found in a wicker basket floating. The fisherman who found me would have drowned me on the spot, for I am an orc after all. But praise be Amun-Hor, dear Cecil was among that. He raised me like I was his own. This kindest of souls taught me the language of men, their custom. Indeed you may. The wisdom I hold is yours to peruse and even take with you. Я могу весь диалог за 30 секунд прочитать. Others may enjoy them too. Так, мы можем брать любые книги. А ты их уже все спиздил, да? Ну, увы. А у тебя качается навык кражи, когда ты что-то тыришь? А вот это не так работает. Вы нахер не краш. Тут ты сам все качаешь. Я спросил. При левелапах. Так, давай, что ты бабищешь. Я по поводу того, что мы читаем, как раз хотел отметить, что за почти 2 часа нашего сеанса мы 2 задания прошли.
calling his petty Задание, понимаешь? and endlessly worrying my poor Я вот тоже mind. понял это. But of course, I've always loved that scamp to Просто bits. люблю, знаешь, погружаться. Типа слушать, еще болтают. Не просто когда текст есть. Ну ладно, плохо. Ну, я понимаю, но в изометрических РПГ это Unreal. Я Это согласен. смерть. Но мне надо было это принять. Я это принял. Так. For my part, I encouraged him to join the Legion. Even got him sparring with Captain Orius now and then. That band of... I don't even know what to call them. Well, they're his heroes. А мы разве выполнили какие-то задания? Мне кажется, вообще ни одно задание не выполнили. Ничего не... Ну, я тебе говорю, мы прошли 2 здания. А, здание. Не, ну тут просто диалогов очень много в любом случае. Так, давайте теперь поболтаем вот с этим чуваком. Зачем? Мы уже знали, что она обычная дворняжка. Ну, вообще, ее условия узнали, сейчас мы ему спалим. So there's the rub. I am but a stray, and she is the mayor's cat. Would that I still had my collar. Such a marvel it was, as bejeweled as the night sky. Like the king of all cats I looked when I wore it. A gift bestowed upon me by a princess whom I had kept company during a long... Among the waves it remains, I imagine. Won perhaps by a crab who fancies himself a Caesar with it. Так, а если с ней поболтать? Сейчас, быстренько. Пойдем дальше. Sound. Mind control vibrations, I'm sure. Don't be seduced. Вот, я нужно порабощать раз. Oh, you haven't left town yet, have you? Jolly good. But of course, darling. Be my guest. Oh, my golly gumdrops, he did what? The nerve of the... Oh, do calm down, Maxine. Compose your... Ah, there we are. Indignation has been dispelled. A nervous twitch suddenly makes Maxine... I don't care in the least. А, все? Или все? Oh, he's at the ring. Oh, dear Sam. А, ну все. Надо, короче, ему найти Careful, comrade. ушейник. I think I sense a sorcerer in you. Так. What do you think you're Ты куда? — Попродавать говно. Давай что, квест какой-нибудь сделаем? Ну... Увы, но город не доисследован. Ты хочешь сначала весь город заисследовать, а потом уже квесты делать? Нам надо все квесты тут взять. Ready to advance, ready to defend. А у тебя уже Мне перевес, что ли? 4-го спутника забрать. Нет, ну просто у них пока обновляются магазины, надо, пока у них есть деньги продавать. Quiet day on the market, it seems. Ну все. Давай в ратушу пойдем. Ратуша баня. Так мы из ратуши и пришли. Баня. А баня это там, где мы, помнишь, у тёлки пиздили вещи. Мы там были уже. А, мы здесь это отпортанулись сюда, да? Fancy that. Погнали к Эсмеральде. Fancy that. A source hunter, but... А, это она типа троллит так. Прикол. Подумай только, искать сокровищ. Вторгся в дом, когда я полностью одета. Ничего себе. Any takers? Come on, you chickens! Performers, showmen, show all of them. Siseal, what you're made of. Я как-то туда пришел, что ли? Да. Чё? Туда пошел. Ну, я пошел вниз, а надо было наверх. Ща. Там Мадора с кем-то болтает, что ли? Да я ее заставил. А, ты Она так отвлекаешь их, отвлекла. типа? Да.
Что это за здание? А, это, Ну, это вот Эсмеральда как раз, да. А как мне... Да, я с ней поболтаю. Пусть она уйдет оттуда. С кем ты хочешь поболтать? С охранником. Или он ничего не говорит? Он ничего тебе не скажет. Legion's greetings. I have been informed about your heroics on the beach. Were that I had been there to partake in the battle. But my duties lie here. I am Septimus, 7th son in a household of 9, legionnaires all. Me and 2 brothers of mine were assigned. So fair a lady I have seldom seen in all of Riverlon, my friend. And I have steadfast will I guard her. Never will I waver unless absolute proof of Jake's murder is, in a word, a tragedy. He was well loved in all of Sicile. The council, and what questions are this place is practically a tomb. And these Sicilians are constantly crying for our attention. There's a zombie in my garden. An orc ate my baby. Don't even mention those rotten carcasses to me. They're the reason we've been stuck in this dead-end town for nigh on 2 bloody years. All fun and games in the beginning, but just you lose a couple of friends fighting those fiends. Get used to... And now, a stern chastisement. In 3, 2... Загрузимся. So tell me, Septimus, would your wife or sweetheart be compensated by... Вовремя сохранился. So tell me, Septimus, would your wife or sweetheart be compensated by the Legion should tragedy befall you on the battlefield? I suppose so. But seeing that I'm neither married, engaged, or attached in any way... Lords above, grant me patience. You're a source hunter, aren't you? Here because you think I killed my husband. How many times do I need to state and I am Esmeralda, wife of Jake, and now, alas, his widow. Poor man. We were both so young when we married. Like I told just about every legionnaire in town, I don't know anything about poor Jake's murder. I want his killer found and tried. So what happened? Some of them tittle-tattling crab chasers down the pub call me a murderous gold digger and you believe them? These insinuations truly go beyond the pale. Oh, I think I'm getting one of my headaches. Вот в таких вот диалогах нужна озвучка. Так. Starstone? I've never heard of such a thing. Dear Jake had a Do you mean to imply he collected something dangerous? Something that may have gotten him in... Well, what do you want to know? Never imagined that finding a quarter-pound of mouldy, moth-eaten flour would be a cause for... Sometimes I forget they're even out there, to be honest. Remember above all to stay behind the wall, we tell our children. And when you've been adamant about her innocence. We'll need to look for evidence if we want to prove she actually did the evil deed. Что, в подвал? Тут есть подвал? Наверх, скорее. По-моему, тут был подвал, насколько я помню. Но мы не можем туда зайти без взлома или ключа. Может, взлом вкачать? Ну, ты его на один вкачаешь, что толку. О, камушки. Ключ от дома Эсмеральды. Оп. Все, у меня есть ключ. Окей. Все, обворовывай.
Легкая золотая чаша, вон тут дофига всего. Оба, у нее есть книжка планирования идеального убийства. Maybe now you can learn something useful, like how to wash your underthings. Что там написано? Или тут книжки нельзя читать? А, можно. Как отбросить чужие копыта? Планирование идеального убийства. М.Р. Хикинск. Лауреат премии гильдии убийц. Предисловие. Итак, поздравляю, вы приняли решение отнять чужую жизнь. Запомните этот момент. Это сладостное чувство, зарождающегося в вашей утробе. Скоро вы собственной рукой навсегда измените ткань мироздания, отправив чью-то душу в вечный эфир. Вам предстоит самое изысканное переживание вашей жизни. Постарайтесь насладиться каждым его мгновением. Глава 1. Выбор жертвы. При выборе кандидата в покойники следует учесть несколько важных вопросов. Вот некоторые из них. Является ли голова жертвы достаточно... Сори. Ты чё, меня спиздил что-то? Ну вот так. А что, так можно было? Ну, квестовые предметы передаются. Вот некоторые из них. Является ли голова жертвы достаточно круглой и симметричной, чтобы хорошо смотреться в качестве трофея? Хватит ли на этой голове волос, чтобы связать из них хорошие носки или симпатичный коврик? Насколько хорошо будет сочетаться башмаки, кошелек или пояс из кожи жертвы с цветом ваших глаз? Глава 2. Выбор способа. Выбор между ножом, удавкой и ядом является вопросом скорее художественного вкуса, нежели строгой науки. Спортивным натурам лучше всего подходят лук и стрелы. Удар кинжала окрасит ковер в красный цвет, символизирующий страсть. Удушение веществует влюбленным и материям. Горечь яда напоминает о грусти и душевных терзаниях. В целом, при выборе способа следует ориентироваться на желаемый моральный и эмоциональный эффект. Глава 3. Исполнение задуманного. Самым ярким и восхитительным моментом любого убийства, несомненно, является его непосредственное осуществление. Нет, дорогой читатель, я имею в виду не торжество грубой силы и не томительное, а порой мучительное ожидание, когда же наконец подействует яд. Нет, я говорю о том самом моменте, когда жизнь покидает тело жертвы, а ее глаза преображаются, темнеют, замирают и тускнеют навсегда. Этот священный миг, приводящий черту, которая отделяет замысел или попытку от окончательного свершения. В это мгновение вы пишете свое имя на небесах, совершая нечто столь же незыблемое и необратимое, как сами звезды. Глава 4. Последствия. В первые моменты после убийства ни в коем случае не следует думать о практических вопросах. Это время для спокойного самоанализа, наслаждения трансформации своего «я» и осознания своего нового места в мире. Заварите чашечку чая или набейте трубку хорошим табаком. Дела подождут. Как следует отдохнув, подумайте о том, как поступить с останками жертв. У вас есть выбор, избавиться от них или сохранить в качестве сувенира. Классическими способами избавления от трупа являются его погребение, однако это очень долгий и трудоемкий процесс. К тому же такое расточительство недостойно цивилизованного убийцы. Тело нужно пустить в дело. Почему бы не накормить бедную семью аппетитным мясом ножом? А может быть, стоит поделиться с местным кожевником тонким и нежным материалом? Да и вы сами разве не заслуживаете хотя бы символического трофея на память? Когда все эти вопросы будут решены, подумайте, куда девать то, что осталось от итога ваших трудов. Лучше всего подойдет глубокое болото, но сгодится и свежая могила на местном кладбище. Едва ли кто-нибудь обратит внимание на лишний мусор под крышкой гроба. Эпилог. Успешно осуществив задумывая, вы вскоре с удивлением обнаружите, что планируете новое убийство. Не волнуйтесь, это совершенно естественный и закономерный этап вашего обучения. Автор желает вам удачи и приятных открытий на новом поприще. Помните, первая дюжина — это только начало. Какая милота. Everything we do seems to fortify your abilities. Ну и что ж ты ответишь? It's easy enough to gain new strength when one is carrying an entire team on one's shoulders. The team hardly enjoys being confused with your massive wobbling head. Увы. И что поменялось? Ничего. Мы просто сремся. Просто сремся. Что, пойдем в подвал? И уровень апнем. Так а мы же ничего не качаем. Что значит ничего не качаем?
А, я могу взять один талант новый, да? Таланты, способности, кап увеличился. И, судя по третьему плюсику, ты статы не качал. Ну что, ты интеллект, наверное. Ну, в курс. Так, какой талант? Какие у тебя стоят? Длинные руки и друг животных. Все знайку возьми. Или один со стихиями. Я не хочу, чтобы у меня хуевые отношения были. Да, один со стихиями возьми. А мы часто будем стоять на той поверхности? Я думаю, не очень. Часто. А? Часто. Мы же на огне, например, не будем стоять, правильно? Я буду. А это на всех действует? Или? Нет. Так зачем мне тогда брать? Он чуть-чуть пушает, понимаете? Смотри сам. Снижает интеллект. Меня очень нравится. Талант-политик. Талант-политик повышает способность обаяния на 2, но снижает интеллект на 1 очко. Можешь ничего не брать, подождать, пока новые откроются. Я вот думаю, что брать. А моя прелесть как тебе? Или это мы не часто будем это чинить? Блин, да что там чиниться? Молоточком прожал и все. По шмотку. А грубиян? И чё, грубиян? Позволяет наносить на 50% больше урона противников с эффектами замедления, увечья или нокдаун. Ну, я не знаю, как это будет работать с заклинаниями просто. Есть ощущение, что это только по физурону. Но я не уверен. А сколько можно будет еще взять этих талантов? Всего вроде 5. Тогда подожду лучше, да. Так. Я могу телекинез качать. И... и все. Написано доступно 2. Я нажимаю телекинез, и у меня пропадают оба. А! Это типа, чтобы качнуть на 2-й уровень, мне нужно 2 эти штуки потратить. Лучше качай навык. Зачем качать второстепенное? Второстепенное на лишнее. Ну, у меня, наверное, вода основным будет, поэтому гидрология. Да. Все, тогда. Пойдем в подвал. If only the popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous you've become. Ветчина нам нужна? Нет.
Да как туда попасть? Нужно что-то потянуть, что-то открыть. Тут некоторые вещи только с высоким восприятием видны, типа скрытые хуйни. Мы можем не найти в теории. Что у нас по восприятию? И вообще. 5. Чё 5? Ну, у меня восприятие 5. А где оно вообще? Что там найти? Это в основных характеристиках. Но... У меня тоже. Ну как, у меня побольше. Потому что 2 кольца, но основное 5. Ну, увы, видимо. Мы не видим. Нихуа. Окей, пошли тогда отсюда. Сейчас, подожди. Могу я просто этот шкаф разъебать? Увы, видимо, не могу. Иди. So that's what that did. Вот там нажал. Посмотри за ветчину. Там кнопка, Не нужно да? восприятие, чтобы самому иметь глаза, короче. Ну окей. If only the popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous you've become. A bloody dagger. Could this have been involved in the crime? It certainly piques one's interest, doesn't it? Что ты нашел? Кровавленный кинжал. 6. Ебать. Стём. Что? Сейвся. Что-то игре пиздец. Зависло? Я засейвился и стал нормально. Да, я не могу. Ходить не можешь? Ща. Я в инвентаре, когда перетягиваю шмотку, у меня все зависает. Так хуя. Ну еще раз засейвся. Я не понял прикол. Ладно, пойдем. Странная херня была. Так, что, мы можем с ней поболтать, наверное? Сказать, что это? Так что нам следует допросить Эсмеральду. Пойдем пиздеть с ней. The hunter returns. I hope you are here to shop rather than sleuth. Listen, if you're going to accuse me of something, you had better find the evidence to back up your ridiculous claims. Oh, that horrid tome of ill repute. It isn't mine, it was Jake's. He was a politician, don't you see? Always on the lookout for plotting rivals. Always trying to... Perhaps it is you who should explain your presence in my cellar. And the dagger? It's simply a butcher knife used by my late husband to cut meat. He did so love to cook. What'll you think of next? Accusing me of bashing him over the head with a frying pan? Жесть, допросили. Отмазалась. Получается, отмазалась. Подожди, а я с ней торговал? Well, I've none of that, you hear? Да заебете, ну, блядь, своим оружием. Ограбление, да. Отдавай, снимай одежду, блядь. Может, посохи у нее взять, они тут наши совсем бомжатские. Ты уже на сколько ты продавал?
5000. Ну, нихуя себе, у меня 240, блядь, монеток. Купай, конечно. В смысле 240? Ну, 240 у меня все. Чего 240? А, монеток у тебя? Монеток, да. Legion's greetings, Hunter. Так, тогда... Пэлку. Чем она лучше моей? Ну, ты можешь навести, они сравнятся у тебя на экране. Они как минимум воном должны быть выше. Ну, плюс 7 АЗ, да, только. Остальное. Чё, урон такой же? Да. У обоих палок? Да, вообще одинаково. Подожди, а ну скинь мне 2 палки. Не может быть. Жесть, так у тебя палки лучше моих были. Ну, одевай эти 2. Просто вторую тебе купил. Septimus, would your wife or sweetheart be compensated by the Legion should tragedy befall you on the battlefield? I suppose so. Куда дальше, мистер Курсовод? Ну, направо. Смотрим, что там есть. Вот ты идешь налево. Направо я иду у себя. Careful, comrades. I've seen sorcerers infuse even lowly fowl, dark enchantments. Мы какую-то параноидальную персону взяли. О, барашка. Барашка. If you think black sheep are weird, try weird sheep. Говорящая голова, дай денег. Какая говорящая голова? Говорящая голова. Где? Тоже хочу видеть. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Oh, excuse me, I'm trying to prepare for the next show. Autograph. I doubt I have to tell you that I am the amazing singing Stefan. The only sentence. You're a source hunter, aren't you? Oh, bless the seven. Pleasure to meet you. Now, please, Stefan has many fans to meet today. Psst, help me. Take me to Reginald's cellar. There I will reveal. А если мы его заберем, типа,
Никто не это, ничего не скажет. Ну, скажет, ну нажми. It won't be the worst indignation. Hey, you there! Cut it out! Ну, да. Увы. Просто так не заберем. My word. You there! Take a seat! Давай. Prepare Так, to чё, давай. laugh Ты your видишь, head сколько off. тут этих? Cry your eyes out and teeter on the Они edge все of your сюда seat смотрят. with an original tale from Stefan. The Ладно. talking. I am Надо будет Reginald их the отвлечь, всех illusionist, вывести отсюда. purveyor of the most amazing artifact in Andorvale. This I think you've gotten quite familiar enough by now, thanks. Keep your paws in your pockets, if you please. You weren't. Today, I think, a king. Talking head. Так, вот и диверсию, что ли? Rainbow of war machines. Ну, хуй узнает. Что-то надо придумать. By the seven, what a tale! А ночью там столько же народу? Тут нет смертей ночи. Увы. Zombie ate your dog? Orc sunk your ship? No matter! You're at Katerina's fair. Well, I'm Katerina the Fair. Fairest five, an open stage in want of talent. And I've О, often может found так мы the best отсюда young увидим? performers among the rank and the theatre's favor has Ну, overcome возможно. you, has it? Marvelous! I do so love a fresh green talent ready to bloom. But I shall check the library and see if any of the classics there interest you. I'd love to see a Source Hunters take on one of the old standards right away, my Да подожди. dear, just as fast Ты as засейвился your horse хоть? can carry you. Что такое? You found something decent to perform, I Ну, trust, блядь, and you've о чем мы будем-то gathered рассказывать? to do it justice? Speak to Master Chaucer if you're ready for your debut. Пойдем с Чосером болтать. Ну, засейвся лучше. Ну, просто так смело. And who are you? У меня уже есть отличная пьеса про то, как убивать людей. Мне хватит. Oh, I should have been one of the greats. But here I am gathering peasants to watch. No, really? I hadn't noticed. If not for this ridiculous, don't you have an impressive library here in Sicil? I'm sure that beast Да, of a там была какая-то librarian пьеса could rustle в something up библиотеке. for you. А я ее не А ты ее брал. взял? Не. Ну пойдем тогда, возьмем. Это вот у этой оркши. Чихин, да. Ну, в теории, наверное, и без нее могли попытаться. Но мы хотим привлечь всех, чтобы мы произвели фурор просто. А может мы как стендаперы? Стендапер фристайл, или как это называется? Фристайла. Подожди, мы Ready как to это пришли, да? advance, ready to defend. Мы не туда пришли. Куда это ты меня завел? К Эсмеральде опять. Тебя тянет к ней. Да, конечно. Ну, вон, видишь. Нет. ПС. No, this isn't the grimoire I'm looking for. Где? The encyclopedia. Рождение силы пьеса. I know it by heart. Старозрюк классическая драма «Рождение силы» обычно ставит в совместном театре. Даже некоторые члены отлично знают сюжет, смущение встречает малейшее отклонение от пьесы, которые помнят наизусть. История повествует о двух искателях приключений и любовниках. Сайрусе и Сильне, которые ушли от берегов Ферола на запад и, знаете ли, за морем земля. Они взяли с собой провизии на 5 месяцев пути, но только на последней неделе 6-го месяца достигли земли, впоследствии названной им Силия. Хватит, Сайрус. Не мигай, я больше не выдержу на этой ладье смерти.
Я умираю от голода, меня терзает морская болезнь. Неужели мы не найдем убежище после стольких тягот? Сайрус, боги, неужели? Там, смотри. Силия, что такое? Она закончилась вода? В трюме течь? Сайрус, смотри, Силия, взгляни туда. За дымкой, там. Силия, земля! Сайрус, земля, милая моя, наконец-то. И мы назовем ее Сайсил. Все, приготовь, приступаем. Я хочу поклониться твоему актерскому таланту. Ты вот говорил, я как будто прям вот там находился и все видел своими глазами. Особенно, как она говорила, земля. Fantastic! Come on! Can't you? What is it this time? Katarina's given the go-ahead, has she? Oh, very well. Tell me when you're ready to begin, and I'll show you to your places and gather you whatever crowd of drunken yokels can be prevailed upon to watch you flail about on Ну, stage. что значит опустить? Мало ли что произойдет. Может, мы кого-то убьем во время этого представления, да? Ну, типа, да. Ready for your trial by fire, you mean? There's no more savage foe than an audience, my dear. А тут смотри как, мы должны сейчас отвлекать. Типа один говорит, второй тырит. Либо мы вдвоем, и тогда никто тырить не сможет, правильно? Да чё, вон, Мадора, если что, сходит. Ну окей, давай. Wait until I've gathered some victims. You hear distant mutterings of curiosity as a small crowd shuffles toward your stage. A few moments longer, and everyone will be seated. Now, let's not be hasty. They may be dragging their feet, but your show is sure to knock the crowd's socks off. Now, let's not. Now. The stage is yours. When did you say this was supposed to start again? The crowd is completely appalled by your retelling. Что ты сделал? Ты один нажимал что-то. Что ты сделал? Что ты сделал? Я ничего не понял. Что произошло? Я полную хуйню сказал. Зачем? На паров. Видишь, как они довольны? Просят на бис выступить. Ну что-то оттуда не все ушли. Меня обосрали. Еще разок. Katarina's, tell me when you're ready to begin, and I'll show you to your places. Oh, not planning on playing to an. You hear distant mutterings of curiosity. Может, сейчас подождешь, пока все придут? Да пода... ты заебешь. No, 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 The stage is yours. Что ты нажимал-то? Я даже не видел, если что. А ты сейчас видишь мой выбор? Ну, выборы вижу, но ты так быстро прожал. Я третий нажал. И все, одна фраза, и все уже в ярость впали? Да, да. А еще думаю, почему мне не дали выступить. The crowd seems to know the tale. They wholly approve of your beginning. Хотя на полминуты. Да замолчи ты хотя бы на полминуты.
crowd is thrilled. Whatever will happen next is sure to excite them. О, это сильнее меня. О, ой, оу. О, это просто шутка. У нас обоих жуткий вид. The crowd seem quite impressed with your delivery. Keep Он it как up. эти, как их там называют, такие злобные, шипящие сволочи. Смотри, Селли, ну туда забыл. Обманул меня единожды, позор тебе. Обманул меня дважды, позор мне. Что? The crowd gasps. They're on the edge. Земля! О, блин! Поздно, если ты не бежишь, я разорву тебе головку. Gasps ring out across the audience. They must know how it ends. Блин, а теперь мы, два грустных гоблина, плывем навстречу безвременной смерти. Ну, конечно. The crowd explodes into applause and appreciation. You've woven them a tale of desperation and hope, and they are alive with the thrill of it. Но не все пришли. Значит, еще раз надо? А нет, там смотри, там справа еще один есть. Может, типа, надо несколько? Типа, сюда одних, туда других. Ты думаешь, они сейчас будут стоять и рукоплескать по пустой сцене? Я думаю, сейчас обратно пойдут, да? Ну, блин, ну тут Седрик стоит, но мы, типа, их особо не впечатляем своей хуйней. Давай посмотрим, что за Седрик. Сейчас, секунду. Ну и что делать будем? Чё? Ну, ты меня пахнул туда, где я ходить не могу. Серьезно? А, все, могу. Теперь могу. Я вначале не мог, я все же говорю, все были заблочены у меня. You there! Sit! Stay a while! Right in front. I'll excite. Don't pity me. No, sir. Just a few years when Reginald came, he brought some fantastic prop with him. It seems even my usually choosy audience has been taken in by that hack's little gizmo. And even when there's no crowd to speak of, old Reggie still has at least one. Подумал, я же голову могу экспортировать, по идее. Such loyalty with less talent Кстати. contained between his hat and his boots than. Кстати. Что-то у нас обновилось. Мы сейчас Прям никак не удается собрать зрителей. которым... Как это сделать? Ну, с кем-то может поговорить, с распорядителем. Нет. Бабкой? Enjoying the fair, aren't you? Нет. Ну ладно, давай тогда попробуем студить бошку. Каждый Давай. вот сидит кто-то. Погоди. Зазывал его. А ну-ка. Может, с ним что-то сейчас все ночью по деньгам? Yeah. I'm nothing but your average man taking in the best show I've ever seen. I'm amazed. Well, I've stumbled into quite the fine gig. I'll just let my appreciation for Reggie's work be known. And well, drawing a crowd's what I do best. And I'd be glad to do it for your little show. Ну, 100 давай. gold up front, and Давай. yours will be the hottest. 98, 99, 100. Looks like all. А, вот, теперь надо опять на представление это сыграть. Понятно.
Not planning. Hear distant mutterings of No now. 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 is yours. Блять. The crowd is completely блядь. fooled by your retelling. Ну он же не 100 за раз берет, я надеюсь. Сука, ну куда ты пошел, блядь? Миха, это самые бездарно потраченные 100 голды в моей жизни, нахуй. Так. Сейвся, я пытаюсь телепортировать гол. А что, он больше не будет зазывать? Будет, но 100 голды потрачен. Неподходящая цель. Увы. Плати налоги, блять, и не ты больше ноунау, пожалуйста. Хочешь, я слип здесь 100 голды? И морков. Все спишь. Мудила, блядь. Я все ухожу. Бля. А все. Один раз ты делаешь. Блять, Миха, рот, блять. Ну, блять. У нас есть квиксейв пораньше. Пробуем? Ну, блин, подожди, может, я не знаю. Вот Седрик. Я хуй знает. О, и можно сказать, что Режим это человек, который заливает толпу. Подожди, я так не умею без читать. Imagine the scowl on that con man's face when my rightful audience returns to me. I Давай. must. Come on! Come on! Can't you hear the stage calling you? You don't look like someone who's ever been. What are you looking at me for? There's a great show going on, right? Well, I don't see why I should. Reginald and I have grown rather friendly, you know. And in any case, I myself away from this fantastic show. А у тебя сколько очарования? Два. У меня одно. Типа. Ну, пробуй. My word! Fantastic! Артём. Да меня отвлекают, блин. Так, что, его очаровывать или заплюют? Какая разница? Ну, ты должен нажать. Я уже. Ну, далее нажми. Я с ним, конечно, что бумагу играю. А, не вижу. Что я выиграл? Well, I guess it's been long enough since I've stretched my wings a bit, and it ain't so fun. Fantastic! Что, пойдем? You there? You look like an actor just waiting for his big debut. Ah, a familiar face. А, надо его ждать, типа, чтобы он подошел. Oh, that Gallagher is quite the performer. What? Так, еще. О. Hey, it's you again! I don't have to. Так, и чё? А, все туда идут, все, отлично.
anyone care about the oldest dragon knight of Rivellon and his machines of rainbow? Strange! You appear to be my only client. Did the whole of Sicil eat Кто? some bad chick? We will have none of that. Да ты... Strange! You appear to be my only client. Did the whole of Sicil eat some bad chicken, or what? Кто тебя замечает? О, может его надо тоже увести? Есть там вариант? Что скажешь о конкурентах I сегодня? knew that fool could never have garnered so much as a Во. guffaw on his own merits. I'll see to this matter. Все намного проще, чем мы думали, да? Че, он тебе сказал что-то, башка? Пойдем посмотрим, что там происходит. Wow. He's a con man! Don't donate your time to that charlatan! Tis I, Reginald the Illusionist! Can you spare I said, tis I, Reginald the Illusionist! Что, они с ума все посходили? Так, а где его подвал? Вопрос интересный, я не знаю. Смиральная. А может, эти есть... Ратуша, ратуша, ратуша. Таверна. Портовый склад. Это что случилось? Короче... Сжег свой дом, долбоёбин, блин. А что ты... Ты же говоришь, я болтаю. Что ты начинаешь без меня делать? Ладно, я думал, у него ничего и не будет. Скажешь, как прочитаешь. Читал. Говорящая статуя. А, кстати, да, помнишь, мы на берегу находили, который скинулся. Тупчанский сам. А что мы с тобой... А что я болтать-то не могу? Хотя Я тоже с тобой не могу. Вопросики. Еще не восклицательные. Странно. Что-то залагало, возможно. А я ни с кем, кажется, не могу болтать. Ты не можешь с моторой поговорить? Слушайте, лень, нельзя же так сказать. Ладно, слушайте. Да. Я не могу с моторой поговорить, да? Давай F5 и перезагрузку, может? Давай. So, those statues told him he'd have to renounce his earthly possessions to become a spiritual leader, did they? Can you spare a coin? Absurd. Since when is poverty a prerequisite of spirituality? Right. I'm not going to throw my things on a pyre in the hope that the stench of my burning trap... Мы терялись. Ну чё, всё? А чё, мы не будем подвал искать? Ну, блять. Там может затянуться. Думаешь? Потому что метки на подвал нету. Ну, сейчас я вот хочу поболтать с ними. Я просто, С кем? видимо... Ну вот с челиками. Просто я не мог с ними поболтать, видимо, потому что меня залагало. Я нажимал там на них. Нет, ничего не скажет, а вот этот что? Without my No. clients, I'll starve. I'll be thrown into the cold. I'll have to sell my favorite silk underthings just to pay for firewood. This inbred fool of a monkey has ruined... There's an old saying in show business. If your benches are empty once, they'll be empty forever.
Don't speak that name in my presence. I'm certain he's either bewitched or bribed my... Who am I? Without a swelling crowd. Понятно. Оп, да. Давай, сохранение. Сохранить. Нахуя. He's a con man! Don't donate your time to that charlatan! Ля ты мышь. Ладно. Wow. Реально, надо диалоги быстрее скипать, тогда... Что ты творишь? Тогда быстрее идет время. Ладно. Грация